Okay, so welcome to the course of Power Electronics. Here, in this today, we discuss about the chapter Unit 4, that is the DC to DC converters. In this lecture, we have discussed about various type of DC to DC converters, and especially we deal with non-isolated converters. We have spent more time on the non-isolated converters, and a little bit discussion over on isolated converters. Totally, I am saying is the unit 4 consisting of DC to DC converters. The purpose of DC to DC converter is to convert fixed DC to variable DC. This is the operation behind the chapter 4 or unit 4. There are classified in two types, that is non-isolated converters and isolated converters. That is the non-isolated converters, isolated converters. Non-isolated converters and isolated converters. In the non-isolated converters, there are various types of non-isolated converters. The main difference between non-isolated converters and isolated converters are, from input side, in the both the cases, from the input side, in the non-isolated converter, have not any transformer. There is isolation is not provided at the input side of these converters. If at all you are providing the isolation with the help of the transformer, that is nothing but isolated converters. That means input side మనం ఐసోలేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ తీసుకుని దాన్ని డీసీ నుంచి డీసీ కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాన్ ఐసోలేటెడ్ కన్వర్టర్స్. లేదు, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఫస్ట్ ఏసీని స్టెప్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఏసీని మళ్ళీ డీసీలోకి మార్చి ఆ డీసీని మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ డీసీ నుంచి వేరియబుల్ డీసీలో కన్వర్ట్ చేసాం, దట్ ఈస్ ద ఐసోలేటెడ్ కన్వర్టర్స్. But the isolated converters are so many types and non-isolated are so many types. That means the classification, that non-isolated are like buck converter, boost converter, buck boost converter, cuck converter, CUK cuck converter, CFIC converter. Okay, these are the so many types of non-isolated converters. Similarly, in isolated type, flyback converter, forward converter, push-pull converter, resonant converters. These are the so many types of the isolated converters. But in our syllabus, ఇదంతా అవసరం లేదు మన సిలబస్లో. ఓన్లీ వీ రిక్వైర్డ్ బక్ కన్వర్టర్ అండ్ ఫాలోడ్ బై బక్ బూస్ట్ కన్వర్టర్ ఫాలోడ్ బై బూస్ట్ కన్వర్టర్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ది బక్ బూస్ట్ కన్వర్టర్. బక్ కన్వర్టర్ ఫస్ట్, తర్వాత బూస్ట్ కన్వర్టర్, తర్వాత బక్ బూస్ట్ కన్వర్టర్. సిమిలర్లీ ఐసోలేటెడ్ కన్వర్టర్లో ఫ్లై బ్యాక్ అండ్ ఫార్వర్డ్. సో అవి రెండు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. సో again, similar to the as discussed in the second unit, there are two cases, that is a continuous case and discontinuous case. In case of RL load having two cases, continuous and discontinuous case. So ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే CCM కంటిన్యూస్ కరెంట్ మోడ్ అంటాం, లేదా DCM. CCM is nothing but continuous current mode, లేదంటే DCM discontinuous current mode. So these are the various modes which will operate in the buck converter. Just like our single phase rectifiers, it is operated in like rectifying mode and inversion mode. Just like similarగా అది ఎలా ఆపరేట్ అవుతుందో ఇది కూడా CCM అంటే అది కంటిన్యూస్ కరెంట్ మోడ్ అండ్ డిస్కంటిన్యూస్ కరెంట్ మోడ్. ఇస్ ఇట్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాక్ అప్ టు నో హియర్. విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఐ మూవ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, సో there are various types of the buck converters, especially as per these classifications based on the voltage is considered, that is step down voltage converter and step up converters. But based on their parameters L and C, there are classified into so many times non-isolated converters, that is the buck converter, boost converter, buck boost converter. These are the classification. This is in only syllabus. Actually CFIC also there and cuck converter also there, but is not in our syllabus. Therefore we are discussed only buck converter, buck boost converter and boost converter. First one buck నేర్చుకుంటాము, తర్వాత బూస్ట్ కన్వర్టర్ నేర్చుకుంటాం, తర్వాత బక్ బూస్ట్ నేర్చుకుంటాం. బక్ కన్వర్టర్స్లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి అది డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఇంకా బక్ కన్వర్టర్లో ఎల్ వాల్యూ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం, సి వాల్యూ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ థింగ్స్ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో
that is about introduction of this unit. So coming to the applications of this unit. So this is the principle behind that. Coming to applications, they can use in the DC drives. Sir, the students may ask the question, sir, the rectifiers also having output DC. These converters also, chapter 4 also deals with the output DC. But what difference them? Because of both are DC, both are variable DCs. There is no problem here. But the advantage of these, especially the converters, are in case of regenerative braking conditions. So regenerative braking ante em ledamma, regenerative braking ante is one type of braking method to stop the motor or vehicle. ఒక వెహికల్ డౌన్ ద హిల్ అంటే డౌన్ హిల్లో వెళ్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రైన్ అనేది అప్పర్ హిల్ ఏరియా నుంచి కిందకి వెళ్తుంది, అంటే కొండపై నుంచి కిందకి అలా డౌన్ ఏరియాలో వెళ్తుంది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్తో పాటు ఈ డౌన్ స్పీడ్ గ్రావిటీ కూడా యాడ్ అయ్యి ఏమవుతుంది, ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఇటువంటి కండిషన్స్లో మనం ఏం చేస్తారంటే మనకి రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అంటాం. అంటే రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అంటే ఆ టైంలో ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటే బ్రేకింగ్ అప్లై చేస్తా, అంటే లోడ్ నుంచి సప్లైకి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్. సో ఆ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అనేది జనరల్గా హై స్పీడ్ దగ్గర పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బక్ కన్వర్టర్ వీ కెన్ పాసిబుల్ విత్ లోయర్ స్పీడ్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. అంటే రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అట్ లోయర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది స్పీడ్స్. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎస్పెషల్లీ in a DC to DC converters. And also it can be used in the DC drives లో కూడా వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో అవుట్పుట్ DC కాబట్టి మన బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పర్పస్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ద one more advantages regarding these converters are, especially in our solar power plants, these DC to DC converters are very important role, especially boost converters. Already you have seen in the, I think in the RA subject, in the solar thermal power plants or solar energy, we have seen that MPPT technique, that is the maximum power transfer technique or boost converter technique. In that we have discussed about the boost converter. That means the importance of boost converter is very, that means the major role of the solar power plant is the boost converters. So in so many applications these are used, especially where regenerative braking is possible at lower values of speeds. It can be used in DC drives and DC battery applications. So all these cases the variable parameter is here is the duty cycle. But in case of our single phase converters, the alpha is the firing angle, that is the variable parameter. But in case of these buck converter, boost converters, whatever may be the non-isolated converters or isolated converters, especially the variable parameter is here is the duty cycle. Based on the duty cycle we can control our output voltage here. This is about applications of our DC to DC converters. సో there is no confusion. నాన్ ఐసోలేటెడ్ వేరో, ఐసోలేటెడ్ వేరో అమ్మా. నాన్ ఐసోలేటెడ్ అంటే బక్ బూస్ట్ కన్వర్టర్. ఐసోలేటెడ్ అంటే ఓన్లీ ఇన్పుట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి మళ్ళీ స్విచ్ కనెక్ట్ చేసి ఆ స్విచ్ నుంచి నార్మల్ బక్ కన్వర్టర్ కానీ బూస్ట్ కన్వర్టర్ స్విచ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అటువంటి ఏం కూడా ఫ్లై బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ అవన్నీ కూడా ఐసోలేటెడ్ కన్వర్టర్స్. ఓకే, ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్. సో here an example on inefficient of DC converter. So for example, అసలు మనం ప్రీవియస్గా ఇన్పుట్ ఫిక్స్డ్ DC ఇచ్చి వేరియబుల్ DC కావాలంటే మనం ప్రీవియస్గా ఉన్న కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ చూసి తర్వాత మనం ఈ బక్ కన్వర్టర్ బూస్ట్ కన్వర్టర్కి వెళ్దాం. అసలు ఏంటి అసలు ఈ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us consider the simple circuit. This is the Vin, that is the input fixed DC voltage, and Vout, this is the output voltage. So for example I will give some input voltage, I want some output voltage. సో ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, అవుట్పుట్ కావాలి. ఫిక్స్డ్ DC సమ్ వాల్యూ ఇచ్చాను, నాకు వేరియబుల్ కావాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఒక రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడున్న రెసిస్టెన్స్ హెల్ప్ తీసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే మన వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లై ది వోల్టేజ్ డివిజన్ లా అట్ దిస్ పాయింట్. Vout కావాలంటే ఏం చేస్తాం, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బై R2 by R1 plus R2. Then efficiency is equal to Vout by Vin. What is Vout here? R2 by R1 plus R2 by Vin. Vin cancel, then R2 by R1. That means the entire efficiency will depends upon the value of load resistance and input resistance R1. That means R2 by R1 plus R2. For example, let us consider some values. For example, if Vin is 39 volts here,
V in is taken as the 39 volts. Then V out is the 13 volts. Efficiency is the only 3 point. That means, for example, from certain values of R1 or R2, ఏంటమ్మా ఏం లేదు ఇక్కడ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నాకు ఫిక్స్డ్ సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 30 volts ఏసీ ఉందనుకోండి, 30 volts డీసీలో కావాలంటే ఇప్పుడు వరకు ఏం చేసాం మనం 30 volts ఏసీ నుంచి 30 volts డీసీ కావాలనుకుంటే మనం సింగిల్ ఫేస్ అన్కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ స్విచ్ చేస్తాం. అదే 30 volts ఏసీ నుంచి 15 volts డీసీ కావాలనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం సింగిల్ ఫేస్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ స్విచ్ చేస్తాం. బట్ నా దగ్గర అవైలబుల్ సప్లై డీసీ ఏసీ లేదు, నాకు డీసీ అవైలబుల్ సప్లై ఉంది, బట్ నాకు మళ్ళీ డీసీ కావాలి. దెన్ వి గో ఫర్ దిస్ చాపర్స్ మనం ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకున్నది. బట్ ఈ బక్ కన్వర్టర్ బూస్ట్ కన్వర్టర్ కాకుండా ముందుగా అసలు ఈ కనిపెట్టక ముందు ఇన్వైట్ చేయకముందు మన దగ్గర ఏమి ఉండే ఉంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ ఉండేది. ఎలా అంటే 39 volts డీసీ ఇస్తున్నప్పుడు 13 volts డీసీ వచ్చేది బేస్డ్ ఆన్ ది R1 and R2 values. But what about the efficiency? The problem here, efficiency is 0.3%. That means 39 volts 33 అంటే 1/3, that is the 0.33% efficiency మాత్రం ఉండేది. That is the drawback. Because of the efficiency ఎందుకు తగ్గింది? బికాస్ ఆఫ్ యూఆర్ రిడ్యూసింగ్ ది వోల్టేజ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ రెసిస్టెన్సెస్. దట్ మీన్స్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ హీట్ లాస్, దేర్ ఫోర్ ద ఎఫిషియన్సీ విల్ బి కమ్ డౌన్. దట్స్ వై ఇటువంటి మెథడ్ని మనం ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేయం. బట్ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ అవర్ ల్యాబొరేటరీ స్టిల్ నౌ యూఆర్ యూజింగ్ ది these methods, while in case of the missions lab we are using the some kind of rheostats like connected in this fashion across A to armature terminals or Z to Z field terminals. Then whenever we apply some fixed voltage to the field terminals, then with the help of this potential divider we can get the variable voltage, just like our missions lab. So ఇలాగ చేస్తాం, బట్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో this kind of methods is acceptable for low power application like our missions lab and some kind of home appliances. This kind of method is a very acceptable method, but in industries this is not good, because of you are giving the one investing 1 rupee, but you are losing 0.75 rupees. That means 1 rupee ఖర్చు పెడితే 75 rupees 75 పైసా లాస్ అయిపోతున్నాం మనం. 25 పైసా మాత్రం లాభం వస్తుందంటే ఇండస్ట్రీ పర్పస్లో నాట్ గుడ్. దట్స్ వై సిమిలర్గా ఎకనామిక్గా ఎలా మాట్లాడుకుంటే సిమిలర్గా పవర్లో కూడా మనం 39 voltage పవర్ ఇస్తున్నాం, 13 volts వస్తుంది, మిగతా అంతా పవర్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ సార్ మరి మధ్యలో వేస్ట్ అవుతాయి కదా సార్ మన వస్తుంది, బట్ కెనాట్ బి వేస్టబుల్. జస్ట్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి తప్ప ఎప్పుడు కూడా మధ్యలో మనకి హిడెన్గా వేస్ట్ అవ్వగలదు పవర్. సో దట్ ఇస్ ద ఇన్ లో పవర్ అప్లికేషన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఈజ్ అ వెరీ యాక్సెప్టబుల్ మెథడ్స్. ఓకే, another method from converting this 39 volts to this one is the, let us say assume that this one with the help of this switch we can operate this one. Let us say switch is closed, then 13 volts is applied across the oscillator resistance, and if the switch is open condition there is no 13 volts across this, therefore 0. That means if the switch is closed that 39 volts ఇక్కడ వస్తుంది. ఇఫ్ ది స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ దిస్ వన్, జస్ట్ లైక్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఇఫ్ ది స్విచ్ ఈజ్ క్లోజ్ దిస్ ఈజ్ 39 volts. ఇఫ్ ది స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ 0 volts. as in switch is closed 39 volts. if the switch is open this is the fashion. So this one, so switch is open close open close open close, this like this one, this play. So let us in case of our కన్వర్టర్ సింగిల్ ఫేస్ కన్వర్టర్ రెక్టిఫైర్స్ ఏం చేస్తే పాజిటివ్ సైకిల్ నెగిటివ్ సైకిల్ అన్నాం. పాజిటివ్ సైకిల్ అనేది ఒకటి, నెగిటివ్ సైకిల్ దాన్ని ఎంటైర్ ఏమన్నా టైం పీరియడ్ అన్నాం. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా స్విచ్ ఈజ్ క్లోజ్ స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్, టోటల్ టైం పీరియడ్ is the capital T, and if the switch is on condition what is the T on period, TT. if the switch is open condition what is T off period, 1 minus DT, something like that. Anyway we can see in the what is DT here. So if the duty cycle D of the switch, then D is nothing but duty cycle. If the switch is 0.33, then the average voltage is can be 39 to 3.3. Therefore, for example, I am saying that in earlier in the introduction class that duty cycle plays a very important role in the buck converter boost converter. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక స్విచ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్విచ్ యొక్క డ్యూటీ సైకిల్ అంటే స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ పీరియడ్, దట్ మీన్స్ విత్ ద డ్యూటీ సైకిల్ రిప్రజెంట్స్ ది T on by capital T. duty cycle అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా T on by capital T. that means the switch is on condition and off condition, that is switching period which decides the duty cycle, the duty cycle which in turn decides the output voltage whenever the input given 39 volts.
That means 39 into T on by T of T ratio is 0.3. Let us assume T on by T period is 0.33. Therefore 39 into 0.33 we get the 13 volts DC. This is lossless conversion, but it is acceptable. So because of the reason is here, there is no resistors involved here, therefore the efficiency will be good compared to that one. So this is, even the loss is contains, but it is acceptable. So this much. So try to adding some C in parallel with the load. This one, this is the load in parallel with C connecting. ఎందుకు చేస్తాం జనరల్ కెపాసిటర్? జనరల్గా ఒక రెక్టిఫైర్స్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తాము. ఏసీ నుంచి డీసీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సింగిల్ ఫేస్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్ కానీ ఫుల్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఒక సింగిల్ ఫేస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ కానీ ఫుల్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ కానీ వాటర్ మధ్య 3 ఫేస్ రెక్టిఫైర్ కానీ మనం చూస్తే ఎక్కడ కూడా ప్యూర్ డీసీ వేవ్ ఫామ్ రాదు. అయితే 2 పల్సెస్ ఎలా వస్తాయి, లేకపోతే 3 పల్సెస్ వస్తాయి, లేకపోతే 6 పల్సెస్ వస్తాయి, లేదంటే సింగిల్ పల్స్ వస్తుంది. బట్ నో వేర్ యూర్ గెటింగ్ ది ప్యూర్ డీసీ వేవ్ ఫామ్ జస్ట్ లైక్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఇలా రాదు. ఇలా రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఉన్న రిపుల్స్ అనేవి పోవాలి. వోల్టేజ్ రిపుల్స్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఎక్కడైతే వోల్టేజ్ రిపుల్స్ రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం ఒక కెపాసిటర్ని లోడ్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తాం. హియర్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాం? ఇన్ ఆర్డర్ టు రిడ్యూస్ ది రిపుల్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఒక కెపాసిటర్ని లోడ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు కేసులాగా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎలాగా ఉన్నది కదమ్మా, ఇలా యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఎక్కిన తర్వాత కెపాసిటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో బట్ ఇఫ్ యూ సీ హ్యాస్ ద 13 volts DC, సో ఎప్పుడు ఏమవుతుంది? 39 volts ఇచ్చి స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం వరకు 13 volts వస్తుంది ఇక్కడ. దెన్ వెన్ ది స్విచ్ ఈస్ క్లోజెస్, ద సోర్స్ కరెంట్ స్పైక్స్ టు ఏ లాస్ వాల్యూ అండ్ బౌన్స్ ఆఫ్ ది స్విచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 39 volts ఇస్తున్నాం, స్విచ్ ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం వల్ల 13 volts వస్తుంది. 39 ఇస్తే 13 వస్తుంది, 13 volts DC వస్తుంది. ఆ 13 voltsకి ఫుల్గా ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అయిన కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ మేబీ ఎలా వస్తుంది? 13 voltsకి ఛార్జ్ అయింది, మళ్ళీ ఓపెన్ అయింది, మళ్ళీ ఛార్జ్ అవుతుంది. అంటే కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ హై కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి స్విచ్ అనేది బర్న్ అవుట్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేస్తే రిపుల్ అనేది నాట్ ఏ గుడ్ సొల్యూషన్. అండ్ దెన్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ కండిషన్. నౌ యాడింగ్ సమ్ ఇండక్టర్ టు ప్రివెంట్ ది హై కరెంట్. ఎందుకు ఇక్కడ ఏమన్నాను? ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు కెపాసిటర్ ఫుల్గా ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ స్విచ్ హై కరెంటు, అంటే స్విచ్ నార్మల్గా 2 amps కరెంట్ తీసుకుంటుంది నార్మల్గా కెపాసిటర్ లేనప్పుడు. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ కూడా ఛార్జ్ చేసుకుని అక్కడ ఉన్న కరెంట్ కూడా యాడ్ అయిపోతుంది, స్విచ్ అనేది బర్న్ అవుట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం? డైరెక్ట్గా స్విచ్లోకి వెళ్ళకుండా ఒక ఇండక్టర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది? లిమిట్ చేస్తుంది కరెంట్ని, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ నౌ ఇఫ్ దిస్ ఎల్ హ్యాస్ ది కరెంట్ వెన్ ది స్విచ్ అటెంప్ట్స్ టు ఓపెన్, the inductor current momentum and resulting LIDAVDT burns out the switch. So for example స్విచ్ క్లోజ్ అయింది, స్విచ్ ఓపెన్ చేసాక సడన్గా ఇండక్టర్లో కూడా ఒకసారి హై కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి స్విచ్ బర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో దెన్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ కేస్. That's the first topic, DC to DC buck converter. By adding the freewheeling diode, the switch can open and inductor. So for example స్విచ్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, క్లోజ్ చేస్తే ఎలా డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. దేర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది స్విచ్ వెన్ దిస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ స్విచ్చింగ్. ద లోడ్ వోల్టేజ్ రిపుల్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ టు ఏ స్మాల్ వాల్యూ. సో జనరల్గా ఈ స్విచ్చింగ్ యొక్క ఆపరేటింగ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఫర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ స్విచ్చింగ్ ద స్విచ్ క్యాన్ బి ఆపరేట్ ఇన్ ఏ వెరీ స్మాలర్ వాల్యూ. ఓకే, is it I think that means ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్గా స్విచ్ మీద పడకుండా ఇక్కడ బైపాస్ చేసేస్తుంది ఫ్రీవీలింగ్ డయోడ్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది అవర్ చాప్టర్ DC కన్వర్టర్స్. అంటే జనరల్గా పొటెన్షియల్ డివైడర్ ప్రిన్సిపల్ కాకుండా స్విచ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా కెపాసిటర్ ఎందుకు కనెక్ట్ చేస్తున్నాము, కెపాసిటర్ తర్వాత ఎల్ ఎందుకు కనెక్ట్, కెపాసిటర్ని రిపుల్ కోసం కనెక్ట్ చేస్తాం. అన్ఫార్చునేట్లీ స్విచ్ క్లోజ్ అయితే స్విచ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు స్విచ్ బర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా ఇండక్టర్ స్విచ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇండక్టర్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి, ఇండక్టర్ కాదు IDVT స్విచ్కి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇండక్టర్ కనెక్ట్ చేసిన సీని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు, ఎలా కనెక్ట్ చేసినా ఓపెన్ కండిషన్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ డయోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. దట్స్ వై ఇలాగ మనకి బక్ కన్వర్టర్లో 39 volts DC చేస్తున్నప్పుడు ఇదంతా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే లాసెస్ అనేవి లేకుండా చేస్తుంది అనమాట. బట్ కాస్ట్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. అన్ఫార్చునేట్లీ యూఆర్ గెటింగ్ ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే ఖచ్చితంగా కాస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, సో జనరల్గా వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ త్రూ ది కెపాసిటర్ I into CVDT. That what is the voltage across the capacitor? VC is equal to 1/C integration of I of t into dt. Okay, this one. Similarly the capacitor is periodic static, then this one. This is not important, but just you understand.
The average current through capacitor in periodic steady state is average current through the capacitor is 0, but in the average current through the inductor is 0. What is the voltage across ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, సింపుల్ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, so what is the current through the capacitor? I is equal to C into dV by dt. I am prove that here the one periodic cycle total time period లో t period లో under steady state condition the current through the capacitor is 0. అది ప్రూవ్ చేస్తుంది. సిమిలర్గా voltage across inductor is VL into L into dA by dt. In the switch is closed condition, then what is the current? I is equal to L into dA by dt. I is equal to 1 by L into integration of V dt. That is 1 by L into integration of V dt t on initial time period, total time period, and initial current I of t naught. The voltage and the same voltage period. Since the inductor is periodic steady state, then the voltage at the t naught is same as that of the voltage on the period t later. సో ఏమి లేదు, స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఇండక్టర్ అయినా అంతం చేస్తుంది. సో ఓవరాల్గా టైం పీరియడ్లో ద అండర్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ ద యావరేజ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ ఈజ్ 0. అంటే ఇక్కడ చేసేది అంటే మీరు నేర్చుకుంటారు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఓవర్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ 0, వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ అండ్ ఓవర్ పీరియడ్ ఈజ్ 0. అది ప్రూవ్ చేశాను అంతే. ఈజ్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఒక పీరియడ్ కంప్లీట్ సైకిల్లో పాజిటివ్ సైకిల్ నెగిటివ్ సైకిల్ కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ వాల్యూ చూసుకుంటే వోల్టేజ్ అయితే ఇండక్టర్కి వోల్టేజ్ 0 అవుతుంది, కెపాసిటర్కి అయితే కరెంటు 0 అవుతుంది. So this is not important our related syllabus. So inductor current cannot change instantaneously. Inductor does not allow the instant. Capacitor does not allow the voltage instantaneously. E principle. Capacitor tend to keep the voltage constant, voltage inertia. An ideal capacitor with infinite capacitance act as a constant voltage. So that means capacitor అనేది సడన్గా వోల్టేజ్ ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీ చేయదు కాబట్టి ఒక కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో జనరల్గా అందుకోసం కెపాసిటర్ కెనాట్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ది వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ ఎ స్విచ్, అదర్వైజ్ కేవీఎల్ వుడ్ బి హైలైటెడ్, దెర్ విల్ బి ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. అంటే జనరల్గా కెపాసిటర్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. జనరల్గా కెపాసిటర్ని ఒక స్విచ్కి అక్రాస్గా కానీ లేదంటే ఇన్ ప్యారలల్గా కానీ మనం కనెక్ట్ చేయమన్నమాట. ఇండక్టర్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ కరెంట్ సోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇండక్టర్ కెనాట్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ దే కరెంట్ సోర్స్ ఆర్ ఎ స్విచ్. జనరల్గా కెపాసిటర్ మేజర్ రోలు వోల్టేజ్ని అలౌ చేయదు, ఇండక్టర్ మేజర్ రోలు సడన్ చేంజ్ ఇన్ ది కరెంట్ని అలౌ చేయదు. అందుకోసం అలౌ చేయదు కాబట్టి కరెంట్ సోర్స్కి సిరీస్లో ఇండక్టర్ని కనెక్ట్ చేయము, అలాగే వోల్టేజ్ సోర్స్కి ప్యారలల్గా కెపాసిటర్ని కనెక్ట్ చేయము, లేదా ప్యారలల్గా స్విచ్ కనెక్ట్ చేయము, లేదంటే స్విచ్కి ఇన్ సిరీస్లో ఇండక్టర్ని ఇప్పుడు కూడా కనెక్ట్ చేయము. ఒకవేళ కనెక్ట్ చేస్తే కేసీఎల్ అనేది కేవీఎల్ అనేది వైలేట్ అవుతుంది, అంటే మనకి వ్యాలిడ్ కాదు. ఓకే, this is okay, I think. Now the coming to our topic, the first topic of this unit is the buck converter. That means the way in which the classifications of the various converters are. The first classification based on the voltage levels, there are two converters, step down converter and step up converter. And based on the coordinates, there are several types of coordinate. First coordinate converter, two coordinate converter, and fourth coordinate converter, class A, class B, class D, class E, class E. So many types, A coordinate, B, C and D. So based on the output voltage polarity and output current, there are several types of coordinates. That is first coordinate, two coordinate and four coordinates. That is class A, class B, class D and class D. These are the different types of converters. Similarly, based on the operation efficient operation, there are several types of isolated non-isolated converter. That is the buck converter and the boost converter, and there is the buck boost converter and Sepik and Zeta converter and Cuck converter, out of which we discuss about first started with non-isolated converter. In that first one is the buck converter. అసలు ఇది ఎందుకు నేర్చుకుని చెప్పాను కదా, మా స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్గా ఇవి లేనప్పుడు ఒక సోర్స్ ఉండేది, ఆ సోర్స్కి ఒక రియో స్టార్ట్ ఉండేది, ఆ రియో స్టార్ట్ ద్వారా కావాల్సిన వోల్టేజ్ని 39 వోల్ట్స్ నుంచి 13 వోల్ట్స్ తెచ్చేవాళ్ళం. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, 39 నుంచి 13 వోల్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది. దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో దట్స్ వై గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ కేస్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, స్విచ్కి ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్యలో ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేసి ఆ స్విచ్ని యొక్క డ్యూటీ సైకిల్ వ్యారీ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. బట్ అది కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్గా
బెటర్ కాదు, ఎందుకు రిపుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. అందుకోసం కెపాసిటర్ ప్రొడక్ట్ చేయడం ఇండక్టర్ ఇవన్నీ కాంబినేషన్ కోసం ఇండక్టర్ ఓపెన్ కండిషన్లో ప్రొడక్ట్ చేయడం కోసం డయోడ్. సో ఇలాగా ఒక బక్ కన్వర్టర్ని మనం ఫామ్ చేసుకున్నాం. అంటే మనకి ఇన్పుట్ 30 ఫిక్స్డ్, అంటే బక్ కన్వర్టర్ కానీ బూస్ట్ కన్వర్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే మనకి ఇన్పుట్ ఫిక్స్డ్ డీసీ ఇస్తే 13 వోల్ట్స్ ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎగ్జాంపుల్లో 13 వోల్ట్స్ డీసీ అనేది వేరియబుల్ డీసీ వస్తుంది అనమాట విఅవుట్. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ 39 వోల్ట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ 39 వోల్ట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ 13 వోల్ట్స్ వస్తుంది, 13 వోల్ట్స్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది అన్నీ కూడా రిపుల్స్ కంటెంట్ని తగ్గించడానికి ఇవి కరెంట్ రిపుల్స్ అయితే ఇవి, వోల్టేజ్ రిపుల్స్ అయితే ఇవి తగ్గించడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. సో assume the C so that Vout has the very low ripple, అంటే కెపాసిటర్ యొక్క వాల్యూ ఎక్కువ లార్జ్ తీసుకుంటే బట్ C అలా తీసుకోవడం వల్ల మనకి లో రిపుల్స్ వస్తుంది. సో సిన్స్ Vout is very low ripple and I0 has very low, సో ఇది తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న రిపుల్స్ తగ్గుతాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వెళ్ళే రిపుల్స్ కూడా మనకి తగ్గుతాయి అనమాట. that is the purpose. What we learn from the inductor voltage and capacitor current in the average sense. Average sense లో ఏం నేర్చుకున్నాం, in the capacitor average value of inductor voltage is 0 or average value of the current is 0 అని నేర్చుకున్నాం కదా. సో 0 amps and 0 volts అవి నేర్చుకున్నాం. సో this is very important. The input and output relation with DC converter usually comes by examining the inductor, అంటే ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ రిలేషన్ మనం ఇండక్టర్ ఒక వోల్టేజ్ బేస్ చేసుకుని చెప్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మన సింగిల్ ఫేస్ రెక్టిఫైర్స్లో ఏ కేసులు ఉంటాయి, మోడ్ 1 మోడ్ 2 అంటాం. అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ సైకిల్ నెగిటివ్ సైకిల్ అని చెప్పుకున్నాం, పాజిటివ్ సైకిల్ అండ్ నెగిటివ్ సైకిల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దానికి లాగా ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ సైకిల్ నెగిటివ్ సైకిల్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఓపెన్, స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఓపెన్. ఏ స్విచ్చెస్ జనరల్గా మాట్లాడుతామంటే మనం మెయిన్ స్విచ్చెస్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇక్కడ బక్ కన్వర్టర్ అంటే ఒక స్విచ్ ఎస్ అండ్ డయోడ్ డిఈ అండ్ ఒక ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ అలా కామన్ ప్రాక్టికల్గా. సమ్ టైమ్స్ స్విచ్ చూపించకపోయినా ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి. ఎస్డిఎల్ స్విచ్ డయోడ్ అండ్ ఇండక్టర్ ఈ పొజిషన్స్ మారుతుంటాయి. బక్ కన్వర్టర్కి ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది, ఇక్కడ డయోడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ ఉంది. అదే బూస్ట్ కన్వర్టర్ ఇక్కడ ఎల్ వస్తుంది, ఇక్కడ స్విచ్ వస్తుంది, ఇక్కడ డయోడ్ వస్తుంది. బక్ బూస్ట్కి వస్తుంది ఇలాగా సేమ్, బట్ రివర్స్లో డయోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో అలా మనకి పొజిషన్స్ అనేది స్విచ్ డయోడ్ ఎల్ ఇండక్టర్ అనేది అంటే ఎస్ఎల్డి అంటాం. సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ దట్ ఈస్ ద ఇండక్టర్ అండ్ డయోడ్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంటే దాన్ని బక్ బూస్టా అని పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ లెట్ us assume దట్ విత్ ది స్విచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్లోజ్ చేస్తాం, తర్వాత స్విచ్ ఓపెన్ చేస్తాం. స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వీని ఇచ్చాం, స్విచ్ క్లోజ్ అయింది, ఇలా వెళ్తుంది, పాత్ కెపాసిటర్కి వెళ్తుంది. సో అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు స్విచ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కట్ అయిపోతుంది. సో ఇలాగే ఇక్కడే డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. అంటే ఇంతకుముందు చేసుకున్న ఎల్సి వాల్యూసే త్రూ డయోడ్ ద్వారా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. అవే చూస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, అంటే నేను చెప్పేది ఏంటి కాన్సెప్ట్, అక్కడ మనం జనరల్గా ఈ యావరేజ్ వాల్యూ ఇండక్టర్ని ఫైండ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఇండక్టర్ వోల్టేజెస్నే, అంటే యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ V0 ఫిక్స్డ్ డీసీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి బక్ కన్వర్టర్కి వేరియబుల్ డీసీ వస్తుంది అన్నాం కదా. ఆ వేరియబుల్ డీసీ వచ్చిన యావరేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా V0, దాన్ని చేయడానికి జనరల్గా ఇండక్టర్ ఎక్కువ బేసికల్గా రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. ఇఫ్ ది స్విచ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఫర్ a dt seconds, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us assume that T is the time period. T అనేది let us assume T is the time period and dt is the turn on period. dt is the on time period. T is the total time period, on plus off time period. dt is the on time period. Then 1 minus d into t is the off time period. 1 minus d into t is the off period, because of we all know that t is equal to t on plus t off, where t on is nothing but dt, t off is nothing but ఇలా ఉంటుంది t off. సో దీని నుంచి t off ఏమవుతుంది, t off is equal to ఇందులో t off బయటకు వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, t కామన్ తీసాం అనుకోండి, 1 minus d into t, దట్ ఈస్ ద t off పీరియడ్. అలా వచ్చింది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే. సో ఇఫ్ ది స్విచ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ కండిషన్ దెన్ Vn ఎలా వెళ్ళి ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది. సో డయోడ్ అనేది ఈ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి డయోడ్ విల్ నాట్ బి కనెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ స్విచ్ ఈజ్ కండిషన్. దెన్ ద కరెంట్ అనేది సోర్స్ కరెంట్ IN అనేది స్లోగా ఇండక్టర్లో ప్రవేశిస్తుంది, తర్వాత కెపాసిటర్కి వస్తుంది. సో in that condition what is the switch is reverse bias. That means during the mode 1, that is during switching on period, the switch is closed condition, then diode will be in the freewheeling diode will be in the reverse bias condition. And one more thing I have to tell, మర్చిపోయిన పాయింట్ మర్చిపోయినాము. ఇక్కడ స్విచ్చెస్ అనేవి జనరల్గా
మనకి ఇచ్చేసే ఎక్కువగా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్చెస్, ఆ స్విచ్చెస్ ఏముంటాయి మనకి జనరల్గా థైరిస్టర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఎస్సీఆర్స్ కానీ, ఓకే, ఎక్కువ ఎస్సీఆర్స్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఆ థైరిస్టర్ యూజ్ చేసి థైరిస్టర్ అనే స్విచ్ కింద అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాక్టికల్గా డయాగ్రాము, ఇక్కడ ఇన్పుట్ డీసీ వోల్టేజ్ నుంచి ఇక్కడ థైరిస్టర్లా కనెక్ట్ చేస్తాం, తర్వాత డయోడు, తర్వాత ఇండక్టర్ క్యాప్, లేదంటే బీజేటీ యూజ్ చేస్తాం. అంటే బీజేటీ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా బీజేటీ సింబల్, సో బేస్ కలెక్టర్ ఇంటర్, సో ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుని ఇలా ఇస్తాం అనమాట. సో ఈ స్విచ్ మేబీ బీజేటీస్ ఆర్ ఎస్సీఆర్స్ ఎస్పెషల్లీ. బట్ మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే ఇన్పుట్ డీసీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎస్సీఆర్ అనేది న్యాచురల్గా టర్న్ ఆఫ్ అవ్వదు. సో ఖచ్చితంగా ఇన్పుట్ ఒక డీసీ ఇచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు చూడండి ఇదే థైరిస్టర్కి ఏసీ ఇచ్చామనుకోండి, ఎట్ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర అవుతుంది వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది స్విచ్ అనేది 0 అవుతుంది కాబట్టి ఆర్ఎల్లో లేకపోయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఎస్సీఆర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ఈ డీసీలో ఎలా ఉండదు కాబట్టి ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్స్ఫుల్గా ఇలా ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని, అంటే డీసీ అంటే ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని 0 చేయాలి. ఫోర్స్ఫుల్గా ఎలా వచ్చిన వాల్యూని 0 చేసేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇలాగా. సో ఇక్కడ 0 వాల్యూ చేయాలి. ఫోర్స్ఫుల్గా చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ ఫోర్స్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్. అంటే ఇన్పుట్ డీసీ ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ ఏ ఫోర్స్ కంపిటేషన్ మెథడ్. అంటే మనం చాప్టర్ 4లో డీసీ కన్వర్టర్ ఎక్సెప్ట్ సమ్ రెజనెంట్ లోడ్స్ వేర్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ మోర్ డామినేటింగ్ కంపేర్డ్ టు ది ఇండక్టర్ వాల్యూస్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ కేస్ రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్లో కూడా మనము ఫోర్స్డ్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసే మనం టర్న్ ఆఫ్ చేస్తాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాట్ సో ఇన్ హియర్, మనం ఎక్కడ కూడా చూపించలేదు. జనరల్గా ఫోర్స్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసే మనం టర్న్ ఆఫ్ చేస్తాం. దెర్ ఈజ్ నో న్యాచురల్ కంపిటేషన్ మెథడ్. దట్స్ వై ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ద స్విచ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఇన్ డాటెడ్ బాక్స్. స్మాల్ ఇలాగ డాటెడ్ బాక్స్లో ఒక స్విచ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ స్విచ్ని ఈ డాటెడ్ బాక్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ఆ సర్క్యూట్కి ఒక ఫోర్స్డ్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్ ఉంది అని డీసీ కన్వర్టర్లో చూపిస్తాం అనమాట. ఇన్సైడ్ దీనికి ఒక ఫోర్స్డ్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్ ఉందని చూపించడం కోసం చెప్తాం ఇలా ఓకే. అంటే ఒక డాటెడ్ బాక్స్లో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే, అంటే చూడండి ఇది సర్కిల్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, అలా స్మాల్ డాటెడ్ రెక్టాంగులర్ బాక్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మనకి ఆ స్విచ్కి ఫోర్స్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్ కావాలి, ఆ సర్క్యూట్ ఇన్సైడ్ ఉంది అంటే మొత్తం ఫోర్స్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్ వేస్తే డయాగ్రామ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం చూపించకుండా దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం చూపిస్తాం అనమాట. ఓకే అలాగా, ఓకేనా, ఇలాగా సింపుల్గా చూపిస్తాం. అర్థమైందమ్మా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఐ థింక్ ఒక స్మాల్ రెక్టాంగులర్ బాక్స్లో ఒక స్విచ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే డీసీడీ కన్వర్టర్లో దాని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఫోర్స్డ్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్ ఇన్సైడ్ ప్రజెంట్ ఉంది. అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఈ ఎల్ఓసితో పాటు ఎక్స్ట్రా సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్డ్ కంపిటేషన్ సర్క్యూట్లు ఏముంటాయి, ఎల్ఓసి వాల్యూస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా ఆ వచ్చిన ఎల్సి వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని రెజనెంట్ కండిషన్ వచ్చి ఆ డీసీ అనేది కాన్స్టెంట్ డీసీ అనేది 0కి చేరువుతుంది. ఫోర్స్ఫుల్గా 0 చేస్తాం. అలా చేస్తేనే ఆ స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది. Okay, thank you. Now in this here switch is closed condition, then IN is the input current, then what is the voltage across the inductor according to KVL? VL is equal to, that is a V in minus V out. VL is equal to V in minus V out. V in ekkada V out. Okay, then VL for dt seconds on period. What in general what is the voltage across inductor? General convention for VL is equal to L into L by dt. Then V in minus Vt is equal to L into DIL by dt. Then DIL by dt is equal to V in minus Vt, V out by L from on period. It is clear, I think. Next, if the switch stay closed, remains closed, then V out is equal to Vn. Then ఇంకా క్లోజ్ చేసి ఉంటే క్లోజ్ చేసి ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇనిషియల్గా V out is equal to V in అవుతుంది అవుట్పుట్. ఓకే, then switch is open for this seconds because of on period dt, off period 1 minus d into t. ఇది ఎలా వచ్చిందో కూడా చెప్తాం. సో then switch is open condition, then ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇండక్టర్ పొలారిటీ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ కేసెస్లో చూడండి ప్లస్ మైనస్ ఉంది, ఇటు ప్లస్ ఇటు మైనస్ ఉంది, therefore diode in the reverse bias condition. But here it is minus, this is plus, therefore plus will here, minus will here, therefore diode ఈ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ టు ప్లస్, therefore diode will be కండక్టింగ్. డయోడ్ అనేది కండక్ట్ అవుతుంది. సో
సో డయోడ్ కండక్ట్ అవుతుంది. సో ఐఎల్ కంటిన్యూస్ టు ఫ్లో దట్ ది డయోడ్ ఈస్ క్లోజ్డ్. దిస్ ఈజ్ సో మనకి డయోడ్ క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎన్ అనేది ఇలా ఇదే డైరెక్షన్, అంటే ఇంతకుముందు ఇదే డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఫ్లో అయింది, ఇప్పుడు కూడా ఓపెన్ పొజిషన్లో కూడా కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఫర్ అజంప్షన్ కంటిన్యూస్ కండక్షన్ ఇన్ ది ఇండక్టర్ విచ్ ఈస్ ది నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్. దెన్ వాట్ ఇస్ ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్ డ్యూరింగ్ దిస్ విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ కండిషన్? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ రావడం లేదు, ఓన్లీ అవుట్ అంటే మైనస్ V0 ఉంటుంది. సో మైనస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ dL/dt. దాని నుంచి dL/d అవుతుంది మైనస్ V/L ఫర్ 1 మైనస్ t2. అంటే ఎగ్జామ్లో ప్రాబ్లం ఏమైనా అడుగుతాడంటే డ్యూరింగ్ ద ఆన్ పీరియడ్ వాట్ ఇస్ ద di/L/dt? Vn minus Vout/L. During the off period dL/dt is equal to Vn is 0 because the switch is open condition. ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఏమి వెళ్ళదు కాబట్టి మనకి Vn 0, ఇక్కడ Vn 0 అవుతుంది కాబట్టి dL/dt is equal to minus Vout/L అవుతుంది. Since the average voltage across the inductor is 0, since the average value voltage across the inductor is 0, therefore VL average is equal to, since the average voltage across the L is 0, then VL average is equal to during the on period plus off period. Therefore on period anta Vin minus Vout by L for di/L/dt from V minus V0 by L for di/L/dt. అంటే di/L by dt during on period is Vin minus Vout by L. But this is the VL, that is the VL. దీన్ని L ఇలా తీసుకొస్తే అవుతుంది VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ dIL/dt అవుతుంది. సో విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ అజ్యూమ్ దట్ VL యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D ఇంటూ Vin మైనస్ Vout ప్లస్ 1 మైనస్ D ఇంటూ minus V0 into is equal to 0 because of from inductor concept the average value of voltage is 0. For capacitor concept the average value of capacitor current is during the overall one net time period, that is on period off period compare చేసుకుంటే కరెంట్ 0 కెపాసిటర్కి యావరేజ్ కరెంటు, అదే ఇండక్టర్కి అయితే యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇస్ 0. ఐ థింక్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ di/dt. సో అదన్నీ రాసుకున్నాం. VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు dIL/dt is equal to Vin, okay, by Vout by Vin minus Vout by okay Vin minus Vout into dt అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఆన్ పీరియడ్ అంటే అంత d tau, okay, is right, and L into di then VL. Therefore next ఇది I think is it clear all of you? So this is about this first on period. Then dVin is equal to simplify చేయండి ఇక్కడ minus V0 into 1 next minus V0 into minus D, so minus dV0 next I think sorry okay D into Vin ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ D into Vin minus D into V0 plus minus V0 minus of minus plus dV0, so plus dV0 to minus dV0 cancel, then dVin minus V0, voltage across the value is 0, then dVin is equal to minus V0 అంటే plus V0, therefore Vout is equal to D into Vin. Is it okay all of you? then put this simple equation ఈ సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. మైనస్ V0 D క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ dV0 మైనస్ V0 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ V0 ఇంటూ 1 ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, మైనస్ V0 మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో, ఇక్కడ D ఇంటూ Vin, therefore D ఇంటూ Vin మైనస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, therefore dVin ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ V0, therefore output voltage depends upon the duty cycle for a fixed value of input voltage. For power balance the Vin In, that input side is equal to Vout output side, so Iout is equal to then In by T from power balance equation. Note
In is not constant, that is in has harmonics, input side current harmonics. The input power is still simply V in because V in has a no harmonics. Input side current V in, but again having some harmonics. Examine the inductor current during the switch is closed condition, during the switch is open condition. That means switch is closed condition, V in minus V naught by L. Switch is open condition, voltage across the this one is then what is the current slope? Decreases. What is the current slope here? Increases. Therefore, during the switch is closed condition, di by L by dt is equal to V in minus V L. Then during the on period, during the off period, 1 minus dt period, switch is, that means from current starting 0 minimum to maximum and maximum to 0, again minimum to maximum to 0. So this is the di by dt is V in minus V out by L, that is the positive slope. Di by dt is equal to minus V naught by L, that is the negative slope. Therefore slope is decreasing here, the slope is increasing here. Then the average value becomes here. This is the average value, the dotted line represents the average value. Therefore I average is equal to I out. This is the I minimum, I maximum, and మధ్యలో వచ్చిన value I average. This is the on time period dt, this is the off time period 1 minus d by dt. This is the total time period, again repeat అవుతుంది. Okay, and I maximum, I minimum, this is indirectly it shows the change in current, that is the I maximum minus I minimum. DIL is equal to I maximum minus I naught, and this is the average value of current, DIL by 2. Okay, I think is it clear? From geometry, I average is equal to I out in a, is half wave between I maximum and I minimum. Okay, effect of rising and lowering while the holding V in, V out, FL constant. సో డిఐ ఇక్కడ, సో కరెంట్ పెంచుతుంటే ఇంకా జస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎలా ఉందమ్మా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, రైజింగ్ ఐఅవుట్ ఐఎన్ కాన్స్టెంట్. సో దెన్ ఇది లోయరింగ్ విలాట్ అంటే ఇది డి. సో బట్ మీరు ఏం చేసినా సరే ఎఫెక్ట్ చేంజ్ చేసినా సరే డిఐ మాత్రం ప్రోడక్ట్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదన్నమాట. లోయరింగ్ ఐ నాట్ అండ్ దేర్ 4P అవుట్ మూవ్స్ ది సర్క్యూట్ టువర్డ్స్ డిస్కంటిన్యూస్ ఆపరేట్. అంటే ఐ నాట్ చేంజ్ చేసినా, లోయర్ అవుట్ చేసినా, ఐ అవుట్ పెంచినా సరే డిఐ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. బట్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది, డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుంది. కరెంట్ తగ్గిపోతుంది, డిస్కంటిన్యూ కేసు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లోయరింగ్ ఎఫ్ ఇంక్రీజెస్ డిఏఎల్ అండ్ మూవ్స్ ది సర్క్యూట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏం లేదు, ఒక సింగిల్ ఫేస్ రెక్టిఫైర్స్లో కంటిన్యూస్ ఎల్ బై డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎల్ కాబట్టి డి మీద కూడా డిపెండ్. డ్యూటీ సైకిల్ అండ్ ఎల్ డిసైడ్స్ ది టుగెదర్ డిసైడ్స్ ది కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్కంటిన్యూస్ కేస్. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. ఐ విల్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ డెరివేషన్. సో ఎగ్జామినేషన్లో బక్ కన్వర్టర్ అంటే ఫస్ట్ స్విచ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు ఏ డయాగ్రామ్ చేస్తాం, స్విచ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎలా ఉంది, విఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ డి ఇంటూ విఎన్, అక్కడ వరకు చేస్తాం. తర్వాత ఇంకా ఏం అడుగుతాడంటే దీనికోసం, సారీ